السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين ما أنت وجمعة ونكسنا يعني دليه وأنا اللحية تبنك بشكل بعد جانوري سنة كلبضة كون هي اللحية لباتنك مقال كان وحن ربعنا إن كل وذاقو حبنا كترسن كونغرس كأمريكان كا أو يسوق جراء أقل كوكيل هذا يقل كسنة كا أي وحى أي تجين قبل كمينيسوتا سي أي ضد رير مينيسوتا أي ودجيستان دباتوي أي كلا كل من howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen ilaa iyo bishii December ee dhamaadkii sanadkii hore waxa goobta ka hadlay xeeralyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo la dhageystay maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey maayarka magaalada St. Paul Colin Hare qaar ka mid ah dadkii muwaadiniinta Mareykanka ahaa oo ciidamada ICE ay qabteen iyo waliba Jailani Hussein oo madax ka ah hay'adda CARE oo u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka ILHAAN Cumar ayaa sidoo kale xildhibaanada dhageysanayay dadkaasi cabashada ay ka tabanayeen ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha ilaaliya ee howlgallada ay ugu magac dareen in immigration ay dadka sharci la'aanta ay dadka dambiilayaasha ay ku qorqobanayaan ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis wax laga weydiinayay arrimahaasi ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda umrada sanadkan Salaama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana ka mid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex baridda qaabka loo guto acmaasha umrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah ee xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalida fursadan qaaliga ka faa'iideysa haddii aad qurbaha ku nooshahay jeceshayna awlaadaada doonaysa inaad ku barbaariso barashada hadalka Ilaahay waxaan ku hayaa macadka abidalxa barashada Quraanka Kariimka ay wax ka dhigaan macallimiin aqoon xeel dheer oo la fidinta diinta Islaamka waxay muddo aad u kooban awlaadaada ay kugu xifdiyaan barashada xifdinta Quraanka Kariimka iyo barashada culumta Quraanka Kariimka iyadoo sidoo kale ay baranayaan barashada asaasiyaadka shareecada Islaamka bishan waxa la qaadanaya arday kooban ee haatan ka wac taleefanada shaashada kaaga muuqda banateena waa macadka abidalxa barashada Quraanka Kariimka haddii aan ku bilaabo waxaan ognahay magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis in howlgal ballaaran ay ka wadaan in ka badan 3,000 oo ciidamada ICE iyo sidoo kale kuwa xuduudaha ilaaliya ee CBP-da ay ka mid yihiin waxaana howlgalladaasi ay dawladdu ay sheegaysaa inay ku bartilmaameedsanayso dadka sharci la'aanta ah iyo kuwa dambiilayaasha ah oo ay sheegeen in gobolkaasi ay si aad ah u joogaan laakiin dhinaca kalena tacadiye ayaa ka socday loo geysanayay dadka muwaadiniinta Mareykanka taasi oo ay ku qasbanaadeen qof waliba baasaboorkiisa in haddii uu ID leeyahay ama baasaboorkii nafsad ahaantiisaba inuu gacanta ku wato oo haddii la istaajiyo uu ciidamada tusiyo dadka qaarkoodna iyadoo aanba laga ogolaanin inay ciidamada tusiyaan ayaa la qabanayay oo inta la xiro muddo saacadaha la hayo kadibna la soo daynayay ganacsiyadii inta badan waa ay xiran yihiin magaalooyinkaasi oo magaalooyin ganacsigoodu aad u sareeya ah Soomaaliduna ganacsi badan ay ku leedahay sida suuqa Carmel wadada Lake Street oo maqaayado fara badan ay ku yaalaan waxa ay labada maayar ee St. Paul iyo Minneapolis ay leeyihiin arrintan dhaqaalihii labadaasi magaalo hoos ayay u dhigtay dadkii maqaayadihii ma furan karaan haddii ay furtaan dad tagaya ma jiraan oo waxay leeyihiin hadda kiradii ayaanba iska bixi la'nahay haddaba xubno marka ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo labada aqalka wakiilada iyo waliba aqalka sanadka ayaa waxay tageen Minnesota waxa hogaaminaysay xildhibaanad Pramila Jayapal oo ka tirsan guddi hoosaadka dhinaca immigration-ka waxaana ku wehliyay sidoo kale mid ka mid ah senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota oo Amy Klobuchar waxa sidoo kale ku wehlisay xildhibaanad ILHAAN Cumar oo degmada shanaad
ee gobolka Minnesota laga soo doorto. Ujeedada ay xubnahan u tageen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ayaa waxa ay tahay in ay dhageystaan bal dadka muwaadiniinta Mareykanka iyo dhibaatooyinka ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha ilaaliya ay u geysanayeen oo weli howlgalana ka wada magaalooyinka Minneapolis iyo weliba St. Paul. Xildhibaanad Pramila Jayapal oo guddigan hogaaminaysay labada xisbi ayaa waxay sheegtay in ujeedada ay halkan u yimaadeen ay tahay in ay bal dadka dhageystaan cabashooyinkooda iyo dhibaatooyinka ay ka tabanayaan ciidamadan. Waxayna sheegtay xubnahan inay yihiin 28 xubnood oo dimuqraadi ah oo labada aqal ka kala tirsan isla markaana 18 gobol ka kala socda, iyadoo ILHAAN Cumar uga mahad celisay inay gacan ku siisay sidii dhageysigan ay u sameyn lahaayeen. Waa tan xildhibaanad Pramila Jayapal oo markii dhageysiga ay dhameysteen kadib shir jaraa'id oo ay qabteen xubnahan ka hadlaysay. Grateful to be here in Minnesota with my incredible colleague, Representative Ilhan Omar, who has helped me in partnership put together a public hearing where we were able to hear testimony from Minnesotans about the brutality and the violence of ICE and CBP agents here in Minnesota. The two panels that we listened to were on top of a dinner we had last night with a number of advocates in the community who talked to us about the stories they are hearing every single day. And I will tell you, it's very difficult to summarize any of them other than to say that we need ICE and CBP out of Minnesota, and we need real accountability for the abuses of constitutional rights that we are seeing take place with seeming impunity. We were incredibly grateful to be joined today by 28 members of Congress, members of the House of Representatives from our House Democratic Caucus, from 18 states across the country. And I hope that that tells Minnesotans that what is happening here, we understand, is not only an absolute abuse of the rights, the constitutional protections, and the very notion of what it means to be in America or to be an American, but also that we see this pattern across the country. intii uu dhageysiga socday ayaa xildhibaanad ILHAAN Cumar waxaa la siiyay 4 daqiiqo oo bal ay uga hadasho arrimahan ay howlgalladan ciidamada ICE ay ka wadaan gobolka Minnesota. Waxayna ku tilmaantay arrintan inaysan ahayn arrin dhinaca immigrationka ee madaxweyne Trump uu wado argoosi siyaasadeed maadaama gobolkan uusan u codaynin. Waxaana lagu bartilmaameedsanaya ayay tiri dadka Soomaalida iyo dadka Latinoga ah. ILHAAN Cumar waxay sidoo kale sheegtay madaxweynuhu shalay hanjabaadii uu ku hanjabay xeerka kacdoonka inuu adeegsanayo inay tahay inuu qalqal geliyo dadka ku nool magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis isla markaana qalalaaso uu abuuro si uu ugu marmarsiyoodo in xeerkaasi kacdoonka oo 1807 la isticmaalay ama la sameeyay in uu madaxweynuhu ku marmarsiyoodo. Waxayna sheegtay arrintan inaysan ahayn arrin immigration wax looga qabanayo ee ay tahay argoosi siyaasadeed oo madaxweynuhu uu sameynayo. xildhibaanad ILHAAN Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri. What we are witnessing right now is unprecedented. There is no modern precedent for this level of federal overreach, violence, lawlessness carried out in the name of immigration enforcement. This is not routine enforcement. This is not about public safety. This is not even about immigration. This is about political retribution. The president said it himself this week. It is increasingly clear that the entire purpose of these actions is to provoke chaos and fear in order to justify invoking the Insurrection Act and expand the president's ability to rain terror upon American cities who do not vote for him. That is the context in which Renee Nicole Good occurred. This administration has unleashed paramilitary force into our neighborhoods, terrorizing families, escalating enforcement, and now killing a U.S. citizen in our state. And this is just the tip of the iceberg. Our office has received numerous reports of deeply questionable arrests, individuals detained without explanation, without warrants, without access to counsel, and in many cases without any discernible lawful basis at all.
We have heard of agents pushing people because they look Latino or Somali, forcing them into car accidents where they smash windows, cut seat belts, carry people away. Abandoned cars with broken windows have become a normal sight of daily life in the Twin Cities. sidoo kalena maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo isaguna dhageysiga ka hadlay ayaa waxa uu sheegay dadka reer Minneapolis in ay nabad dareemi doonaan marka ciidanka ICE ay isaga baxaan magaalada Minneapolis waxana uu sheegay in arrintan ay tahay mid dhibaato ku sii kordhinayso magaalada oo uu sheegay in hadda dhaqdhaqaaqeeda socodka ganacsiga iyo waliba dadweynaha oo hoos u dhac weyn laga dareemay. About the unconstitutional violations that are happening in Minnesota and Minneapolis. And we put a stop to this because what we're seeing on our streets is unnecessary abuses of force. This is an invasion for the sake of creating chaos by our own federal government to interrupt the daily lives of tens of thousands of people. Said this is not about safety. This is not about immigration. This is about sowing chaos on the streets of Minneapolis. This is about political retribution. And we in Minneapolis are suffering the brunt of it right now. Let me tell you what that looks like. It looks like businesses closing. It looks like people on the streets that are terrified to get picked up. It looks like United States citizens getting taken somewhere where they don't know where they are going nor when they are going to return to their families. It's families torn apart, it's schools closing, it's an unnecessary expense of taxpayer dollars just to try to keep order. If this were about order, there would be a simple way to restore it. And let me tell you a secret. It's not restored by additional federal agents. Order would be restored, and I will make this prediction, if those federal agents left. As soon as they leave, we will have peace, we will have safety, and order will be restored. sidoo kale maayarka magaalada St. Paul oo iyada dhawaan la doortay isla markaana iyada nafsad ahaanteedu asal ahaan soo galooti ah ayaa waxa ay sheegtay in iyada nafsad ahaanteeda la taliyaasheeda ay u sheegeen in baasaboorkeeda ay qaadato maadaama ay ka mid tahay dadka ay bartilmaameedsanayaan ciidanka ICE waxayna sidoo kale ka hadashay in 60% dhaqaalaha magaalada St. Paul hoos u dhac ku yimid arrimahan immigrationka darteed. The tragic effect of this occupation are rippling far and wide throughout our communities. Beyond the immediate and tragic human toll of rounding up our residents based on what they look and sound like, the economic impacts on our city are far-reaching and likely unquantifiable in the near term. St. Paul Public Schools need to close so that they can offer remote learning for students so that they can feel safe in their learning. We've received reports of federal law enforcement officers going door to door asking people where the Asian people live, right in our very own city. I myself have received advice to carry my passport with me because that they may try to target me based on what I look like as well. Our immigrant, refugee, and communities of color are hurting. I've been meeting with immigrant business owners to develop plans to throw them a lifeline and help them stay afloat. I've heard from them that some of their sales have dropped 60% if they're even able to stay open at all. They are relying on community networks and volunteers to secure their entrances and monitor their parking lots. It is draining their resources and ours. waxaa jirtay wiil Soomaali ah oo horaantii bishii December ay ciidanka ICE ay qabteen oo muwaadin Mareykan oo 20 jir ah Mubashir Khaliif Xuseen ayaa la yiraahdaa dadka maanta ay dhageysteen guddigan ka socday Congress-ka ayuu ka mid ahaa waxana uu sheegay in maalintii la qabanayay uu shaqo ku jiro break uu qaatay isla markaana xilligaasi uu arkay ciidamada ICE ayna qabteen waxana uu sheegay inuu dhowr jeer ku celceliyay inuu yahay muwaadin Mareykan waxaan isku dayay ayuu yiri inaan tusiyo ID-gayga laakiin waxay yiraahdeen wax macnaha nooma sameynayso arrintaasi waa inay wadeen ayuu yiri saacada kadibna waa ay soo daayeen markii muddo saacadaha ay hayeen isagoo arrimahaasi guddiga ka hor sheegaya ayaa waxa uu yiri But my citizenship did not protect me from being physically detained and hurt by ICE agents. On December 10, 2025, I was at work in the Cedar Riverside neighborhood. Around 1 p.m., I heard a commotion and what sounded like whistles and car horns. When I looked out the window, I saw what I assumed were ICE agents on the street.
I did not want to be confronted by ICE, so I waited 20 or 30 minutes until the sounds died down before taking my lunch break. As I exited the building, I paused to speak with someone on the street about what had happened earlier. That was when I noticed an unmarked 10 SUV approaching us. A man wearing a ski mask and a police-style vest entered the vehicle and quickly walked towards me. The man did not say stop or identify himself. I turned to walk away, hoping he would leave me alone. The man quickened his pace, grabbed me forcefully, and pushed me into a restaurant and asked, "Why are you running from me?" I was not running. I was just walking away because I did not want to talk to him. I knew that ICE agents had been targeting people that looked like me. I immediately started repeating over and over again, "I'm a citizen, I'm a citizen, I'm a citizen." But the agent did not stop to look at my ID. As second ICE agent entered the restaurant, they dragged me outside and put me into a headlock on the ground. I repeated, "I'm a citizen, I have an ID." The agent kept saying, "That don't matter, that don't matter." They put me in the back of an SUV. While I was sitting in the back of the SUV, my boss came out with a copy of my passport card. He held the paper on the agent's windshield, but the officers ignored him and refused to take the documents into account. They eventually drove me one street over before parking and told me they had to stare in my face. I was terrified of what they were going to do, a picture of me, and I did not trust them. I would not let them take a picture of me. The officer also kept telling me that they were going to take me in if I did not let them stare in my face. sidoo kale Jaylaani Xuseen oo isaguna madax ka ah hay'adda CARE oo u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka isaguna ah nin Soomaali ah ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyayba ay ururkiisu wadeen inay diiwaan geliyaan dadka muwaadiniinta Mareykanka oo dhibaatooyinka ciidamada ICE ay u geysteen ama ay qabteen oo saacado ay haysteen amaba sidoo kalena ID-gooda ay weydiiyeen waxana uu sheegay arrintan inay ahayd mid lagu bartilmaameedsanayay community-ga Soomaalida ah ee ku nool magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxana uu xaqiijiyay in arrintan aysan ahayn arrin immigration wax looga qabanayay oo howlgallada ay ahaayeen howlgallo dadka Latino-ga iyo dadka Soomaalida ah lagu bartilmaameedsanayay Jaylaani Xuseen oo isaguna guddiga ka hor hadlayay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa I'm a proud Somali American. I appear before you today not just as a civil rights advocate, but as a witness. I'm here to testify to a sustained pattern of organized disinformation and targeted harassment against the Somali American community. What I'm describing is a familiar American story. It has been updated, the digital age, but it remains rooted in long-standing systemic racial fear. Since 2025 election, we have witnessed and documented an organized, coordinated hate targeting Somali Americans marked by nearly identical language appearing across multiple online platforms within a compressed time frame. This activity originated and organized in MAGA online spaces, was designed, manufactured, fear to dehumanize an entire community. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waar wadin la sida iyo nabadgelyo